So in this video, income tax order previous year question papers order sums பார்க்கலாம். So moving to this sum, இது வந்து ஒரு one of the 5-mark question. Calculate ROR, RNOR and NR. So same concept, provisions எல்லாம் change ஆகாது. So provisions படிச்சாலே it will be clear. So as I explained, Indian income nale for all the 3 cases it will be taxable. So next one, this is also from Indian income for all the 3 cases. Foreign income from the profession set up in India, so which means Indian income. So adume 3 cases may taxable agum. Income from business in Sri Lanka, which is outside India, but the business is controlled from Chennai. Control from Chennai enga irukku, India kulla irukku. So controlled is another keyword. So controlled in the first 2 cases alone it is taxable, which is ROR and RNOR க்கு மட்டும் தான் taxable. Past untaxed இதெல்லாம் you can simply ignore it. Past untaxed profits அதோட respective yearல போட்டிருப்பாங்க. So இந்த yearல அது வராது. So அதனால அந்த point நம்ம ignore பண்ணிடலாம். So இதுக்கான detailed answer also I have worked it out and given. So moving to next question. This is also 5 mark. Mr. A is employed in Arokya Limited, Chennai. He receives basic salary per month. Always remember, per month இருக்கிறது எல்லாமே convert பண்ணிடுங்க 12 years அதாவது into 12 months. So 12,000 into 12. So in a year you need to calculate. Same way DNS allowance 3,000 into 12. DNS allowance is not forming part. So அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம HRA calculation பண்ணும்போது DNS allowance எடுக்க வேண்டாம். And house rent allowance 6,000, actual rent 7. So இப்போ வந்து income HRA calculate பண்ணணும். So moving to this, இதோட provisions என்ன? First majorly thing is you need to keep the provisions. So HRA, in the HRA amount, respective amount. And you have certain provisions which is 50% or 40% of salary. Metropolitan city, so another 50% of salary. So here salary comprises of what basic salary மட்டும் தான், because DNS allowance not forming part நால அது எடுக்க மாட்டோம். 12,000 into 12 அதோட part எடுத்துப்போம். Moving to next one will be second one, actual HRA received. So your actual HRA received எங்கன்னா இந்த amount 6,000 into 12, which is 72,000. First எப்படி வரும்னா 72,000. 50% of salary will be 72,000, which is 12,000 into 12, adala 50%. Next, actual HRA receipt will be the same amount, which is 72,000. Third one will be rent paid minus 10% of salary. Rent paid 7,000 into 12, adala minus 10% of salary. 10% of 1,44,000. 1,44,000 எப்படி வந்துச்சு? Which is 12,000 into 12. So the least will be taken into account. In the மூணுத்துல least வந்து 69,600. So idilla you deduct it, balance irukka amount தான் taxable. This is also detailed answer I have given. Calculation also work out பண்ணிருக்கேன். Moving to next one. Calculate income from house property. Municipal value, fair value, okay. So this is also one 5-mark question. So same here, your provision in MV, FV, take highest, compare with standard rent and take lowest. So that is the format. So this rendithla highest was 37,500. Compare with 40,000 and take lowest. So that will be the first step. Second one will be your actual rent minus any unrealized rent. இதுல unrealized rent இல்ல. Have you last sentence பாத்தீங்கன்னா it is recovered, so which is not unrealized rent. Unrealized rent என்னன்னா tenant கிட்ட இருந்து rent வாங்க முடியல, அதுதான் நம்ம வந்து unrealized rent அப்படின்னு சொல்லுவோம். Whereas this one is recovered, which means அதுவும் previous year தானது recovered ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Which was allowed as deduction. அதாவது முன்னாடி இயர்ல முன்னாடி இந்த 12 to 13 இயர்ல பண்ண unrealized rent இப்ப கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு மீன் பண்றாங்க. So அது வந்து later on we'll see that actual rent same amount into 12. Municipal tax paid by the owner is deductible, whereas tenant pay பண்ணிருந்தாங்கன்னா ignore it. Interest on loan taken for
daughter's marriage, this you can simply ignore because this is not related to house property. ஒரு ஹெட் என்ன வருமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம டாக்ஸ் பண்ணணும். இது வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள வராது. ஸோ அதனால யூ கேன் சிம்பிளி இக்னோர் தட் அமௌண்ட். So MBFE take highest, compare with standard rent and take lowest. Then I think this value I made error, you just check it, no change agadu. Next one, second one is your actual rent, same amount. 1 and 2 will take highest, so 48,000. Loss due to vacancy kadayadu, so GAV. Municipal taxes paid by the owner is deductible. Tenant pay பண்ணிருந்தாங்கன்னா you can simply ignore that. அதை மைனஸ் பண்ண தேவையில்லை. NAV minus 30% standard deduction. This is compulsory 30% of NAV. இப்போ அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. அதாவது நம்ம முன்னாடி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுவோம். அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் வந்து இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட் அப்போ மைனஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க வந்து ரிகவர்ட் ஆயிருக்கு வந்திருக்குனால நம்ம அதை ஆட் பண்றோம் டு அரைவ் தி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. யூஸ்வலி அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் வி வில் மைனஸ், அதாவது வராத மணி, டெனன்ட் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாத மணி. ஆனா இங்க வந்து டெனன்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டாங்க, ஆனா டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க முன்னாடியே, அதுக்கப்புறம் டெனன்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கிருக்காங்க. சோ நம்ம அதை ஆட் அப் பண்ணிடணும். That is a concept. So you will arrive this income from house property. Moving to next question. This is also from house property, this is 10 mark question. Mr. G constructed a house in 2000. This year ma. This is actually year 2000 year. 50% is let out, 50 is self-occupied. Let out portion was self-occupied for 2 months. Let out portion வந்து self-occupied ஆயிருக்கு 2 months னா, அப்ப எக்ஸாக்டா எவ்வளவு let out portion எவ்வளவு மந்த்ஸ்க்கு? 10 monthsக்கு தான் let out ஆயிருக்கு. ஏன்னா 12 months in a year, we are minusing 2 months, so 10 months only. இது எல்லாமே per annum இருக்கு, அதாவது ஒரு full propertyக்கு. ஆனா நம்ம 50% மட்டும் தான் எடுக்கணும், because 50% only is let out. Self occupiedக்கு it is not taxable. NAV வரைக்குமே நில்லா தான் வரப்போகுது. நம்ம மெயினா பார்க்க போறது let out propertyக்காக. So 50% is what we will take it into account, because questionலயே கொடுத்திருக்காங்க 50% மட்டும் தான் let out ஆயிருக்கு. So இப்போ municipal value everything you just take it out 50% of it. இப்போ கான்செப்ட் படி என்னன்னா MVFE take highest, compare with standard rent and take lowest. இங்க வந்து F ஓட வேல்யூ இல்ல, முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் வேல்யூ கிடையாது, ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டும் இல்ல. ஸோ டைரக்டா நான் இந்த அமௌண்ட் எடுத்துப்பேன். அதுல ஹாஃப் 2500. ஸோ அந்த அமௌண்ட் வரும் let out ப்ராப்பர்ட்டிக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து this will be the first step. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன? your annual rent of 50 portion அவங்களே டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. Annual rent minus any unrealized rent. In this question there is no any unrealized rent. Now this is here what very important point, 4000 per annum. It is 1 year 12 monthsக்கு. அப்போ நம்ம இங்க யூஸ்வலா let out ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளவு மந்த்ஸ்க்கு இருக்கு? 10 monthsக்கு தான் இருக்கே. சோ அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். 4000 is for 1 year, so divided by 12 you will get one certain amount, which is around 333.33 into 10. Why 10? 10 months தான் அது let out ஆவே ஆயிருக்கனால நம்ம into 10 பண்ணிக்கிறோம். So this amount will be 3333. That is the second step, your annual rent step. Third one will be whatever the first and two step la take highest. Loss due to vacancy kadayadu, so direct GAV arrive agum, minus any municipal taxes paid. So this 1000 is there, right? In the municipal taxes paid, 1000 is what? For whole. இதுமே divided by 2. Why 50% நம்ம எடுத்துக்கணும்? Because 50% தான் let out ஆயிருக்கனால அதோட respective amount. Only 500 you will deduct as municipal tax. Ground rent, repairs இதெல்லாம் ignore பண்ணிடலாம். Insurance premium, that எல்லாம் no need. Collection charges you can simply ignore that. NAV வரும், minus 30% standard deduction. Loan taken, this 1000 is for one full property. அதுல 50% மட்டும் தான் you need to deduct. Income from other sources is you will add it up. This is for GTI calculation, gross total income. What is GTI? Adding up all the heads of income: salary, income, house property, profits and gains from business or professions, income from other sources, capital gains. இந்த 5 heads of income you add பண்ணாதான் gross total income வரும். So அதுக்கான calculation இதை எடுத்துக்கலாம். A detailed version I have explained of it. So first step இது
Unrealized rent or important calculation. This is where I have given this calculation. So you will arrive this amount. Everything only 50% of it. Self-occupied any interest on loan அந்த வீடு கட்டுறதுக்காக அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கட்டுறதுக்காக ஏதாவது லோன் வாங்கியிருந்தாங்க மட்டும்தான் அதுவும் வரும். அதுவும் நெகட்டிவ்ல தான் காமிக்க முடியும். வை? பிகாஸ் இது லெஸ்ல வரனால நம்ம நெகட்டிவ்ல காமிக்கிறோம். Now calculation of gross total income also I have given. This income from house property இந்த 983 எப்படி வந்தது? ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கு, ஒரு லாஸ் இருக்கு. So நம்ம செட் ஆஃப் மைனஸ் பண்ண ஆகணும். இந்த 500 நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் because it is in loss. So you will arrive at 983. You add up all other heads of income to arrive at GTI. In the question la income from other sources irukka mattumnala da I am adding a 50,000. Apart from that where ellame nil. So you will arrive at gross total income. So this is the detailed version. I have calculated this. Moving to next question. இதுமே வந்து ஒரு 10 mark question. Salary, income from salary. So anything per month இருந்தா convert பண்ணிக்கோங்க. Very important point. Do not lose it. Basic salary converted, DNS allowance, bonus per annum க்கு கொடுத்திருக்காங்க. anyway mention பண்ணலாம் ஒரு இயர்க்கான கணக்கு. City compensatory allowance convert, entertainment allowance that also you will convert it. Education allowance 8,000 per month for his 2 children. So 8,000 per month another 12 into 2 children. I mean sorry, one sec. 8,000 no. ஏன்னா அவங்களே பிராக்கெட்லயே கொடுத்திருக்காங்க 2 childrenனால. So 8,000 per month into 12. You will get 96,000. 2 வராது ஏன்னா questionல 2 childrenக்கு சேர்த்தே 8,000 per month சொல்லிருக்காங்க. So 96,000. Maximum exemption limit will be only 100 per month into 2 children for 12 into 12 in a year, 12 months. So maximum exemption limit will be 2,400 only. The balance is taxable. Same way hostel expenditure. Hostel expenditure maximum exemption limit 300 per month into 2 children for 12 months. This is 300 per month. So nala into 12. House rent allowance we'll also calculate. Convenience allowance for official purpose. Official purpose and you can simply ignore that convenience allowance. Academic research allowance. When this exceeds, when the actual amount is exceed, this also you can simply ignore it. Academic research allowance வந்து எவ்வளோ அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களோ அவ்வளோ வரைக்குமே it is exempted. So அதனால you can simply ignore that. So I have calculated. So எல்லாமே convert பண்ணிருக்கேன் into 12 போட்டு. So per month இருக்கிறது எல்லாமே convert. I hope till this entertainment allowance, education allowance ஓட calculation, till this it is clear. Everything I have converted into 12 in a year. Moving to education allowance, 96,000 minus the exemption. Maximum exemption will be 100 per month. Same way hostel. Convenience allowance exempted. Now moving to HRA calculation, 50% of salary here, DNS allowance also forming part. So your basic salary which is 6 lakh plus 3,60,000, other 50%. Second one, your actual HRA receipt. Third one, rent paid minus 10% of salary. In the moon amount la edu least other number in the HRA calculation in the deduct பண்ணிட்டு the balance is what taxable. 2,40,000 minus 48,000, 1,92,000. Everything apart from that, academic research allowance is also exempted. So you add up all, you will arrive this amount minus standard deduction 50,000 to arrive the net salary. So I hope this is clear till this. I think I'm quite fast, but I need to complete it. Thank you. All the best for your exam.